Beautiful morning to you, our dear viewers. Welcome to our day's program of Let's Live You right here on Luntha television, where I will be taking you through the national newspaper and the daily times. As you can see with me, Fales Chizombe, and I'm joined by Manuel Georgia. I think we should go straight to business. You can start with the daily times. The daily times. IMF Deputy MD to meet Chakwera. International Monetary Fund IMF Deputy Managing Director Gita Gopinath is today expected to meet and hold discussion with President Lazarus Chakwera at Kamuzu Paris in Lilongwe. The visit by Gopinath comes a week before IMF mission to Malawi starts reviewing the country performance under staff monitored program with the executive board involvement that was approved in November 2022. IMF. IMF also have the same story on the national newspaper. I hope this meeting will be fruitful, that we're going to benefit something. And are we? Should we expect they're going to benefit something? Let's hope so. Malawians. As Malawians, let's hope so. But then the question is, if the IMF, they are coming here, and maybe when they are done with their assessments and the discussion, if they are to help us, let us make sure that we make good use of, whatsoever they might feel to help us. Because at the end of the day, you see, when the donations comes in, you hear stories that they have been mismanaged. So, as you have said, let's hope so that they'll make good use of whatsoever they are going to discuss and whatsoever we're going to benefit. Let's hope the meeting will be successful, and let's hope maybe Malawi will benefit from it. Moving on the front page of the national newspaper, the headline reads "Inside the Horrid Power Deal," and the sub-headline reads "Eskom pushed for IPP despite AG's instruction." And part of the story reads "Electricity Supply Corporation of Malawi, Eskom, pushed for a waiver to negotiate a deal with an independent power producer despite Attorney General Thabo Chakakanyilanda's temporary suspension of all unsolicited power deals. It has emerged. Eskom push, according to our source, prompted the Anti-Corruption Bureau to issue a restriction notice to Eskom Chief Executive Officer Kankwamba Mwenda 2 weeks ago, stopping any dealing with Western Energy Power, which formed a consortium with African Consolidated Services Group to pave the way for investigations. In Malawi. Of course, some days ago, tinaona kuti Thabo apanga restrict Eskom kuti yayi tasiyana kale ma deals amene mufuna mupange kuti atitizitenga magetsi from outside the country. Ndiye kuoneka ngati sanamvere. They still want to go ahead with that. Mukuziona bwanji aliyese amapanga zimene waganiza akona zoti zithandiza zimene aganiza. I don't know why pano kafika kumwe afuna kuti akalenge magetsi, because so this time around akuti it's an independent power producer. They are upanga ma deals kuti atenge kumene koko from Westland Energy Power kuti azitenga mphamvu ya magetsi from there coming here in Malawi. But then they have a vision if they get that power from there, magetsi mvuro muno litopezo litokhala kambiri kadzana kuti ayi magetsi mayi kuno khanga tisakuenda amba kugwira tusamazimazima. Mwina kapena koma ine ndikakumbukira some months ago we were celebrating kunena kuti mabrag out khangati zatheka kukabichira ichiti chonse akhonza kenaka kumaona kuti akumatirutsa nso schedule ya brag out ndiye mwina kapena adi mwina madirwa akapitiriza mwina akasaina zimenezi kapena zisintha zinthu koma ineyo ndikukayikirabe ndithu.
koma let's hope so kuti akambirane bwinobwino kuti at the end of the day, because magetsi ndi chinthu chofunika kwambiri mdziko kuti lipite patsogolo, ma industry amagwiritsa ntchito magetsi zinthu zambiri. So let's hope so kuti onsewa akhalirana pansi bwinobwino akambirane kuti at the end of the day zinthu zikhalenso bwino. Moving on the second story, government mum on the use of recovery AIP money, and the story is on page 3. Government mum on the use of recovery AIP money. The Ministry of Agriculture is not coming out clear on how it intends to use the funds recovered from the botched Affordable Input Program AIP deal. Last week, Smallholder Farmer Fertilizer Revolving Fund of Malawi confirmed receiving 516,000 euros, about 635 million Malawi kwacha, which is part of the money the government recovered from United Kingdom-based fertilizer company Barkat Food Limited. However, government officials did not explain how the money would be used. You remember last year tidabereka ndalama ndithu zankhani kubuchara utopachechani fertilizer kubuchara kuti tikule ndithu fertilizer ndi sikumveka kuti ndithu ndalama zina zokhala ngati zabwerako komano kuti aboma sakukamba bwinobwino kuti kodi ndalama zimenezi zigwire ntchito motani. Upanova kodi it's confirmed there's nothing in the country. We have the money. I would part of it. Part of it. Paufunika transparency. Yes. Malawians need to know. Kodi ndrama meni ya bwirayo. Nchito yake irani. Agwitsa bwanji nchito. Kina ikazangu vizuri ya indami jesu. Wasinanga, you know, we are in Malawi. Yeah, we are in Malawi. Komano ngati ndalama zedi zabwera. Amayenera kuti abwere dipoyera. Anene bwinobwino komanso kuti ndalamazi zigwira bwanji ntchito. Chifukwa pamene patikuona ndithu chithunzi cha gift trapenza kunena kuti nkhani iyi ndi ya straightforward. Aboma amayenera kubwerapo kunena ndithu kubwera poyera kuti ndalama zimenezi zigwira ntchito bwanji. Chifukwa tu anthu last year anavutika nkhani ya fertilizer. Ndipo let's hope kuti this time around zinthu ziende kobwino. Okay, here the Hema leads funding chokes at my commercialization drive, and part of the story leads funding wars have installed efforts to restructure agricultural development and marketing cooperation (ADMAC) into a commercially oriented entity. The Ministry of Agriculture has conceded that development comes 1 year after the ministry shut down the state produce trader, supposedly to pave the way for restructuring. But in an interview yesterday, Ministry of Agriculture Principal Secretary Dix Kampani said that ADMAC does not have the resources to carry out its commercial functions. He said it is imperative for ADMAC to go commercial to sustain itself, as government does not have the resources to keep financing ADMAC. Institutional ina ya boma imene imakumana kuliso zibodobodo zambiri ndipo okay, this is one of the institution imene idzienda bwino. And I remember last week in one of the papers they said uneno de atsegula misika ya ADMAC yet akuti kulibeja sima depot onse amene tinawo mudziko muno chimanga china akafika kuti anthu anamba kugula. And you see apo nkhani imenenso yatuluka ina. I don't know kuti kodi nkutani koma bungwe limeneli ndithu saka za mbuyomo linalitu bungwe ndithu lamphamvu anthu samadandaula nkhani za njala ifama zozo kuti yayi kuti ADMAC kuti kapanga pachesi ndithu chimanga pamtengoso wabwino koma papa kunena zokuti yayi kuti iyambeso kugwira ntchito ya magwira poyamba ndrama kulibe. Ndiye ndi chinthu china chimene ndikukhulupirira kuti a president athu so akamakhala sakhala osangalala kumamva nkhani ngati zimenezi. Tipempha ndithu ma MP athu komanso anthu akuluakulu kubomako ndithu takambirana taonani kuti zinthu zikodi nkuzikhonza bwanji, chifukwa pamapeto pa zonse tikutumikira Amalawi ndipo
kubama kusakozwa zoti adimakiyewo kulibe konda masanga pangezotheka kuti adimakiye ma fundings yo apa apereke kumeneko tima budget sema kubanga na budget nantina silingafika kumeneko kuti adimakiye ambi kubanga operate as it used to before the restructuring actually akuyenera kupanga choncho chifukwa at the end of the day mmene tanenera kuti imathandiza anthu ambiri si aliyense amene angakwanitse kugula chimanga kwa mavenda and munakamba kale kuti mitengo imene amachaja admark at least umakhala mtengo kuti womverera so let's hope so they will try to solve zinthu zimwe ansanga kakhale likudziwa kuti sikuti zingangoti lero ndi lero akhonza bwino. Yes, there is another story here. Water, electricity access affect school opening. Lack of water and electricity at Jarila Girls Secondary School in Luntha district will delay the opening of the school, the Daily Times has learned. School construction works started last year, and there was hope among the community members that the school would open its doors to the students in the new academic year. The school, which is being constructed under Monica Chakwera, Shaping Our Future Foundation, in partnership with the SEED charity organization, will see about 400 girls being enrolled in a year. Speaking when the Education Deputy Minister, Nancy Chaora Ndoka, inspected the progress of the work on Friday, SEED founder Ruth Bark said they tried to drill groundwater, which could be pumped to the facility using solar pump, but it was salty and not good for human consumption. She further said school sanitary facilities use water, hence its absence could compromise the sanitation at the school. With your mouth. I would say by 11. I would say we school by 11. And tikumva nkhani kuti kulumpi school, Mamangiba school. Imene anthu andera limene lolo osungulira kumene amayembekezera kuti atumiza anawo atsikana adzikaphunzira kumeneko. Skulu yabwino kwambiri koma zikuoneka kuti vuto la madzi magetsi zikanikitsa kuti sukulu imeneyi itseguliridwe. Akuti anayeseranso ndithu kukumba mijigo kuti mwina kapena akadzigwiritsa ntchito madzi apa mjigo koma zaonetsanso kuti madziwo ndi amchere kwambiri. Nkhani itu yosakhala bwino. Kodi kupanga plan when they are planning kuti ikhanga pamalo apa we need to construct a school. Mesa amaiza Lee Johnson kuti akodi izinthu zimene zifuna zikhala pamenepo like panopa sanga magazi apa nge drill chifukwa choyambirira imafunika ikhale madzi. Yes. Sanga ruze vanhu kuti yataona zoti apanga drill ndithu kuti maboho ndave zoti timadzi lake tasote which is not even healthy for consumption. Zimenezi anakakhaza kuti apangiratu azipangiratu before kuti chinthucho achikhaziso kuti malo awa kinakanakaona kale kuti mauta sources ake kuti ziyenda bwanji osati apo kuti anasa pang'ono tsegula sikwene kazika kuti khangati school sitheka chifukwa ya madzi ake sabwino apadres zikuonetsa kuti pali zilopolopo zambiri komanso ndiye kuti anthu ena ake ntchito yawo sanakwaniritse kuyigwira bwinobwino. And look, education ndi chinthu chofunika kwambiri chimene timanena kuti mwana timalimbikitsa andi pano malimbikitsa atsikana aphunzire skulu iyi atsikana kusonyeza kuti atsikana amene anali mchiyembekezo kuti apita ku skulu apatu ayamba mochedwa. Koma I am sure the government komanso amapereka madzi our water board maybe they should try to come up with a solution, because at the end of the day asapezeke kuti ana mpaka na temu yonse akhala osapita ku sukulu. Sizoona. Yeah, so this is something Africa proper planning. Kwambiri. Ngati mabanga proper planning is to go smoothly. This is many kuti zichitika komanso being 2023 silibwezi bakamba nkhani ngati zimene zokuti school ikanika kutsegulidwa chifukwa cha issues like wakuti electricity komanso madzi. And I'm happy because the deputy minister Achaola Mdoka anenanso kuti they will try their best to engage other ministries to see how best they can help
atsikana amenewo amene azikaphunzira ku Jalila secondary school. So yeah, let's hope so kuti mwina ayisetse ndithu anthunso m'maunduna osiyanasiyana tisati nkhani ikatipeza tingoyikhalira koma tichitepo kanthu ndithu. Mwina in 2 weeks time kuliva zoti sikanga ti school ija ambogwira ntchito anaja ndithu ambakuphunzira. Okay, asset declaration key to corruption fight, that's the headline. And part of the story is the Parliamentary Monitoring Committee has called on the office of the Director of Public Officers Declaration to impose sanctions on officials who fail to adhere to the law to deal with non-compliance. Speaking in Lilongwe yesterday during the opening of a 4-day training on effective implementation of the Assets Declaration Law aimed at strengthening and building the capacity of the Directorate Staff, Committee Chairperson Joyce Chituro acknowledged that enforcement of the Assets Declaration Law has encountered challenges due to minimal or non-existent compliance by some officials in disclosing their assets and liabilities to the public. She said the Assets Declaration is pivotal in the fight against corruption in the country, as such sanctions to non-compliant officers would demonstrate that the law is meant to be obeyed in the ongoing battle against corruption, which is true. When they come forward and my asset declaration is already as an MP, I have these, I have these, I have these. Zimathandizira zoraone kuti kodi ndrama sijamapeleka kama constituency yawo mawadi minimum zikuyenda bwanji zikugwira bwanji ntchito komanso imene ya asset declaration ndimayiona kuti ndiyofunika kwambiri chifukwa at the end of the day tingopereka chitsanzo kuti afares mwalowa MP akuvoterani ndiye mwina potuluka pa 5 years akapezeka kuti afares akuti adalowa alibe ndi nyumba imodzi yomwe koma mwina potuluka mmene upeza kuti afaresitu agula mapoloti 50 magalimoto osakamba kutuluka ndithu ndangapo ka transportation agency pamene zimatrage mbwe kuti zake. So this is a very important exercise imene akuyenera kuti azipanga follow up ndithu isangokhala kwa anthu andale okha komanso even ogwira ntchito mboma. Yes, aliyense is supposed to do this cholinga kuti mwina mchitidwe wakatangale utani uchepe. And I would have loved if mwinanso SCB jana kaibatsaka authority kenaka kuti they make sure work hand in hand with these people amene amabanga mazama asset declaration kuti at the end of the day they should see progress. Chifukwa taona niro akunena kuti they will produce a report, they will shame those amene sanatani, which is good. Shaming and naming them and to our deal. Tisamadikire kuchita kubwera chikwapo kuti izinthu ziende. I think tinazolowera being pushed akuti ena amakwanitsa ndithu kupereka ndandanda wa chuma chawo chimene ali nacho koma pali ena samapangiratu admin compliance samafuna ndithu kuti apange nawo participate kuti tane nani kuti kodi chuma chanu nchorani samafuna kubwera poyera nkuzafotokoza ndi amene amakhala kuti akusokoneza ndithu ndondomeko imeneyi. Tikhulupirira kuti ayesetsa ndithu kuti kumene konso zinthu ziziyenda ngati ikhale lamulo ndithu ayike onse ophwanyira okanika kupanga meet law imeneyo ndithu azilandira ka punishment inakaya kwambiri olowachotsa kumene sinanga amene amapeza kuti akulowetsa tikarangali uzakhala bwino. There is a story in Daily Times on page 5. It says 3 die, 2 others sustain injured in Cheo accident. 3 people died while 2 others sustained injuries after a vehicle they were traveling collided with a bus at Bawi along M1 Road in Cheo district. Cheo police spokesperson Rebecca Ndiwate identified the deceased as a 42-year-old Lynette Nzande, 15-year-old Saba Chifuniro, and a 4-year-old Success Chifuniro, who were passengers in a Toyota Passo registration BU 9705. Ndiwate said
The incident happened on Friday morning as the two vehicles were traveling from Balaka direction heading towards Nchewu. Upon arrival at the said place, the driver of the bus registration BY 9146, Emmanuel Mangani, who had 56 people on board, started overtaking and in the process collided with a Toyota Passo, which was being driven by Boyle Nampinga and was heading in the same direction but was turning right, Ndiwate said. She said due to the impact of the collision, the three were pronounced dead upon arrival at Balaka District Hospital due to severe head injuries. Was so sad. So sad. Chimakhala chimene sitimachiyembekezera ayi komano would urge all the drivers, everyone, amene timayuza nsewu kuyambira ma pedestrians, ma driver, tiyeni tikamayendetsa magalimoto tiyendetse mosamala motsata lamulo to avoid ngozi ngati zimenezi. And kuona pafa mwana zosakhala bwino anthu amene amwalira pamene pakomanso ngakhale iyo amene avulala tiwafunira kuchira mwansanga. There is a picture ikuoneka kuti the Passo vehicle ndithu zosakhala bwino yakunongeka kwambiri. Kuna manezo kuti tikakhala pansi kuti titsale malamulo akuti kill the speed before the speed kills you. Pali malo pali misewu ina ndithamayita kuwuza zoti msewu thamangani mwakutema komanso msewu sopanga overtake. Pali malo akupanga overtake sipali ponso ungapanga overtake. Tiyeni malamulo apansewu tidzatsata kuti tizipewa ngozi ngati zimenezi. I think now we can go straight to the business segment. I will start. Economic shocks impact social protection. UN and the sub-headline says Treasury requires extra 12 billion kwacha for social cash transfer. And part of the story leads increasing shocks are mounting pressures on the country's social protection programs, whose coverage remains inadequate to alleviate the vulnerabilities of households steeped in poverty, UNICEF has said. In its published 2023 and 2024 social protection budget brief, United Nations Children Fund, UNICEF says given the variety shocks facing Malawi, there are growing financing needs for the social protection sector, with Malawi government requiring an additional 12 billion kwacha for cash transfer expansion. This is an addition to the 32.5 billion for expansions of the Climate Smart Enhanced Public Works program to respond to the additional social protection needs of affected households caused by livelihood losses from the second Friday. Angote afunika nditu yonjezera mene ndizija maziziwe yamavumisa ndituti ndalama mwina kuthandizira anthu mmamidzi akuti asikuwanirabe afunika ataonjezera kuti ntchito imene iyende bwino zimenezi ndizo ngati akupempha choncho kuti ataonjezera ndalama. Let's just hope kuti ndalamazo zikaonjezedwa zikumagwiradi ntchito yake. Khangati tuzimachitika chonchodi background khangati zimayenda anthu amakamba midzimu sunduziwa mtawuni muno amafotokoza ndithu yayi ndalandira kandrama kameneko kowathandizira ungakhale kamakhala kunyenyeka kumabe still amazoti mwina kamoyo kasunthako makamaka anzathu amene anakhuzidwa ndi second Friday anasiya pa zero ndithu komano let's hope kuti mafunds amenewo if they come in akagwirira ntchito yake yoyenererayo. Let's hope so. There's a story here on the business. Salima Sugar to pump 6 billion into mega farms. Salima Sugar Company has set aside 6 billion kwacha for the implementation of the mega farm initiative at its land in Sarima district. In an interview, Salima Sugar Company executive chairperson Wester Kosam said they intend to get the money through loan and proceeds that the company makes through sugar production. He said the company has about 1,000 hectares that have been set aside to plant maize this season. Currently, we have started removing people that encroached
akunena kuti asunga ndithu iwo apanga set aside 6 billion Malawi kwacha Salima Sugar Company kuti nawonso pacha chokumbukira kuti president amapanga launch za one-stop center za mega farms. I think it was it last week? Yes, so they are saying that they have set aside 6 billion Malawi kwacha imene akufuna nawonso ndithu adzale chimanga 1,000 hectares. This is a very big land, and it's good to see companies like Salima Sugar coming forward nawonso ndithu kufuna kutengapo gawo nkhani imene ya zamalime, and let's hope kuti zisangokhala zongolemba pamapepala kungolankhula koma they should make sure kuti we were saying the mega farms. This is the way to go. And in Nzigomono, tili ndi madzi ambirimbiri kupanga irrigation. Ine ndikukhulupirira kuti mmene ayambira a Salima Sugar Company chonchi makampani ambiri atati apange zimenezi tidzayiwala kukamba za njala, tidzayiwala ndipo idzakhala history. Yes. I think we can move on now to the arts and culture segment. Yeah, arts and culture segment. Or maybe you have another piece of story. No, let's go straight to arts and culture. Alhena leads the Kalimba's 40 wonderful years. That's the headline, and part of the story leads September 2nd, 2023 will remain a night to remember for many who gathered at Sandfield Capital in Lilongwe to witness not just the anniversary of the legendary Kalimba band, but also the launch of the book titled Sometimes I Wonder. The mood in the Mulanje room was spiced up with live performance by the current Kalimba band read by Vita Chirwa, who authored Sometimes I Wonder, a book named after the band's hit song from the album Make Friends with the World. The book talks about the beginning, rise, and height of the famous band, whose hit song Sometimes I Wonder is the only Malawian top tune to have ever featured on the BBC Top 40 worldwide charts in those good old days, where it made it to the top 10. In those good old days. Kalimba, mukuidziwa imene? Sometimes I wonder. Yeah. Yes. I think this is very good. Good answer to 40 years. Hey, Mudafika in 40. We are going there. Okay, there's a story here. Kelly Divine EP launch pulls massive audience. Youthful artist Kelly Divine Yuji on Saturday launched her EP album titled The Queen, which attracted a huge audience at Grary Garden in Lilongwe. Kelly Divine, waji Nyamara Ramene. Weekend imeneyi amapanga launch album, and weekend kunali zambiri ezochitika, kunali Wendy Halawa at the show, kunali Kelly Divine, kunali zinthu zambiri zochitika akuti kunapita anthu kuti kumeneko.
support. Which is a good thing. Yeah. But music industry is nice to push. Yeah. It is a very good thing. And kunena nzola it's good kuona bano batsikana mukubwera ndithu alipo ambiri ndithu oyimba amene akutani akuyimba mdziko muno. And on arts and culture there is also another story imene Hugo wampempha ndithu anthu kuti awapange support ma artist achizimayi amenewo akuti we should level the ground ibalance osati kwambiri kumangopanga support male artist. Yeah, this is very, very good and encouraging seeing females banga attractive many kunachitira kumene kwa Kelly Divine. Yes. I think according to your time, you can close the back page. You can take one and then we close. Yes. Okay. Gaba dropped again. Mabedi named 4 foreign-based players for Guinea crash. You know the frames. Ikhala ikusewera ndi Guinea. Ndezi wonetsa kuti do Gabadinho sali muja mu squad mmene. Mwina ndifanya khalidwe kumano yayi mabedo bwetsaka initiative gena woti akusankhika ma player. Let's hope Flames ilipatsa chimwemwe. It's going to make us proud. Kukosafa inatipatsa chimwemwe. Let's hope so this time around. All right. And that laps out today's program. Remember, we just take you through some of the stories making headlines in our newspapers, our daily publications. You can get your own copy of the Nation newspaper and the Daily Times at 1,200 kwacha each. Today, you're with me, Fales Chizombe, and my colleague, Emmanuel Chiwocha. Keep on watching Luntha television.